सब मनोबर रुखी थाका चुनाव तो আজি शाम 4 बजे दे खतम होइছে इटा 182 कैंडिडेट्स लगा किस्मत तो ईवीएम्स ते सील কৰি লৈছে प्रदेश ते चुनाव तो ভাল para hi যাইছে কোনবা জায়গা খান দে হি অলপ ছুটুমুটু ঝামেলা ওলাইছে নহইলে দো আলাক বেশি জায়গা দে দো শান্তি থাকিছে Chief Minister Nipirio tai laga vote dhala pichide NDPP BJP jiti bole pura umid ase kushe Rio koise naga political jamala do khotom hobo Meghalaya bi Nagaland logot poll to samapt hoise 3 baji takte voter turnout to 63.91% te thakise Hello viewers, moi Lomika Chumi, apni gan sob ke Nagaland TV de swagat kori ase. To viewers ahibi itia moan samachar kan phalba sai lobo. Polling Assembly elections 2023 laga pollings to khotom hoise. Aro itia 182 candidates laga kismat to EVMs kante sealed hoina rakhi dise. Aro itu bar laga election de bishi manubra age ahigena Nutun Sorkar, Agli Sorkar itu banabo nimite age ahigena tahan vote kurise. Aro 3 baji etakte do 73%, nearly 73% nishinabra vote cast kurise. Aro Pradesh to ekdam peaceful polls, nearly peaceful polls itu samna kurise. Khali kunuba jaga de olop solop chutumutu minor clash kan ulaise kunuba assembly constituency bra. Aro itia Nagaland naga chief election officer press conference ekta address koribole ase sham 6:30 6 baji adha de iru overall state te kiniga ki chulise itula opore tai review koribole press conference ekta ayojon koribole ase Itiaro district wise voter turnout kunto district te kiman ki voter turnout thakise itula oporde sailobo Jomokidima de 69.04% record hoise Dimapur de 67.64% Kifri de 69.20% Kohima de 71.94% Longland de 66.05%, Mokokchong de 66.48% record to share. Mon de 85.82%, Noklak de 79.28%, Piran de 70.15%, Pek de 68.30% record to share. Pogoboto de Aisha Koledo 78.27%, Shamator de 75%, Simanu de 83.94%, Twingsang de 74.67%, Wokha de 81.60%, Zinaboto de 77.76% record hoise. Itiado constituency laga hisab te voter turnout to kiman ki thakise itu sailobo to aboy de 87.34%, Agnato de 80.55%, Along Taki de 79%, Anget Yongpang de 76.03%, Aulandan de
75.72%. Arkakongde 84%. Atoizide 87.50%. Bandari Assembly constituency de 80%. Chozabade 71%. Chizamide 72%. Aru Dimapur 1 day 65.66%. Dimapur 2 day 65.62%. Dimapur 3 day 72.07%. Gaspani 1 day 67.57%. Gaspani 2 day 72.79%. Impur de Aishikuledo 80.59% ase. Japatkong de 80.18%. Kohima town de 61%. Koridang de 74% ase. Longkimchari de 78.31%. Longland de 64.28%. Meluri de 76% ase. Moka de 78.93%. Mokokchong town de 65.39%. Aru Mon town de 85.13% ase. Mongoya de 79%, Noklak de 79.04%, Noksen de 70.16% ase. Aru Northern Angami 1 day 69.45%, Northern Angami 2 day 74.37%, Piren de 73.01%, Futsoro de 63%, Pek de 60%, Pomching de 88.10%. Aru Poboto de 78.27% ase. Pungroki Free de 81.35%. Sunnis Assembly Constituency de 79.69% ase. Sataka de 79.40%. Seochung Sitimi de 80.29%. Shamator Chasore de 75%. Saudanangami 1 day 84%, Saudanangami 2 day 84%, Suruhoto de 77%, Tamlu de 69%, Tapi de 80.03%, Tehok de 87.44%, Tening de 66.79%, Tonokyu de 79.49%. Dizit de Ahishikoledo 84.41%, Tobu de 89.88%, Simeniu de 83.94%, Tuengsang Saddar 1 de 72%, Tuengsang Saddar 2 de 77%, Tuli de 74.99%, Aru Tui de 87.06%, Wakjing de 91.15%, Western Angami de 69%, Woka de 80%, Zinaboto de 68%.
To viewers aro ekta dangor khobor ahi thaka do Kohima laga Mao market te jui dangor ulai gena ase gushe aro ita itu mamla kinega ki hoigena jui ulaise itula opore aro khobor loina ami ala reporter lode connect kuri ase aro khobor khan lobole koshish kuri ase to ita viewers aro ekbar koi dibo Kohima laga Mao market te jui dangor ulaise koigena khobor ahi ase hoilebi itula opore kinega ki hoise kita ki hoise itula opore aro jankari lobole amian rukhi ase Oh no. Oh no. To viewers amian ita idu Kohima laga Mao market te jui ula la pore amian la reporter Grace logote huda hudi kuri sabo. Hello Grace. Ida amian idu ida dikhi pai taka nishina Kohima laga Mao market te jui ula la pore amian la reporter Grace logote juri bole ita koshish kuri ase olibi ita viewers kun amian lode ita join kurise tahan ge aro ekbar koi dibo mon thaka do Kohima laga Mao market te jui ulai gina ase Hello Grace. Yes, hello. Apni huni thakise kole do idu jui ulai thaka Kohima laga Mao market te ki update ase idu ami ange ekbar janai dibi Okay. Hello, can you hear me? Yes huni ase Hoi Grace huni ase Hello. Grace idu mamla la pore ami ange update dibi Okay. Just opposite the DHQ Kohima de osore ura jiu tango online na khobor honishe ete khobor ensab do kina tulaise jiu do kina olaise ete to khobor ego update ya nai le mokan yate jaga de ahina se will get more information aro ete chide update kuri diwo yate Mao market yate dokan do bishi thagise second hand dokan bi thagise aro grocery dokan bishi dokan more than around 50 nishina do thagiwo ena ase idula pore inital idu possible karan ki karne hoise idula eko update asna nai এটা তো ego casualty na report do ahia nai olibi fire brigade kan di tahan la police kan ahina etu chido namai diule koshish kore ase aro idu jui do kiman baje nishina de shuru hoise mokan information ba do around 5:30 ina de paise to itu laga itu jui de kunba hatsa manu jokhom howa nolibi murala kiba khobor asna nai hello yes Grace huni ase yeah eta to eko utilities kan la report to ahia nai olibi jiu do tangur online ase etu mokan
পুলিচ খান লোক ইনফরমেশন লৈ কিনা আপডেট কৰি দিব আচ্ছা ঠিক আছে গ্ৰেস আপনি খবৰ লৈ কিনা আৰু আমি আনকে জনাই দিবি তো ভিউয়ার্স আমি আনিটা শুনি লোৱা নিচিনা আৰু দেখি পাই থকা নিচিনা কহিমা লাগা মাও মার্কেটে জুই ডাঙ্গৰ ওলাই গনা আছে কইনা আজি ইটো খবৰ পাইছে আৰু এতিয়া ফায়াৰ ব্ৰেকেটছ কান বি জাগা দে আছে ইটো জুই দ বুজাবলে আৰু কিনেকা কি হৈ কিনে ইটো জুই ওলাইছে কি কাৰণ নিমিদে আছে ইটোলা ওপৰতে আৰু খবৰ দ ৰখি আছে হলিবি ইদে আমিয়ান ভিজুয়ালসে দেখি পা নিচিনা জুইৰ ডাঙৰ ওলাই আছে আৰু খবৰ পা হিচাপতে তাতে ঘৰ দোকান খান বেছি জুলিছে কইনা খবৰ আই আছে ফায়াৰ ব্ৰেকেটছ কান বি জাগা দে পুঞ্চিছে জুইকে বুজাবলে আৰু ইদে দেখি থাকা নিচিনা জুইৰ বেছি ডাঙৰ ওলাই আছে কি কাৰণ নিমিতে কি হৈ কিনা শৰ্ট সার্কিট না কি হৈছে ইটো তো এটা তাক পি জানিব পাৰা নাই জানকাৰী লৈ আছে হলিবি ইটা নিমিতে আমিয়ান ইদে স্ক্ৰিন দে দেখি থাকা নিচিনা জুইৰ ডাঙৰ হৈ কিনা যাই আছে কালা ধুঙা খান বি আমি আন দেখিব পাৰি আছে আৰু ইটো তো কোনে আছে কলে তো কহিমা লাগা মাও মার্কেটতে ইটো জুই ডাঙৰ জুই তো ওলাই কিনা আছে Ay ay ay. 밖에 또 타게나? 근데 내 반일 쓰나? 어. তো ভিউয়ার্স আৰু একটা জাগা দে আলিচন্দে ডাঙৰ জুই ওলাইছে কইগনা খবৰটো আহি আছে আৰু ইটোলা ওপৰতে কিনেকা কি হৈছে ইটো জুই দ কতে পৰা কিনেকা ওলাইছে ইটো লদে আৰু জানকাৰী লব নিমিতে আমি আল্লাহ ৰিপৰ্টাৰ নাৰলদে যাব তো এটা তাইলদে কানেক্ট কৰি থকা সময়তে আমি আন এটা খবৰ পাই থকা দ আলিচন্দে ডাঙৰ জুই ওলাইছে এটা আমি আন Hello, Naro. Naro, apni hunibo pare ase? Hello, Naro. Ida mon, ita tai reporter Naro lode connect kuribole koshish kori dia homoide aru ekbar ami alla viewers kan ke janai dibo আলিচন দেবী জুই ডাঙৰ ওলাইছে কইগিনা খবৰ আমি আলা হাতে আহি আছে আৰু ইটোলা ওপৰতে কিনেকা কি হৈছে কি কাৰণ বা জুই ওলাইছে ইটো আনলা ওপৰতে তো এটা ইটোলা ওপৰতে আৰু জানকাৰী লব নিমিতে আমি আনলা ৰিপৰ্টাৰ নাৰলতে যাব Hello, Naro. Hello. আপনি শুনিব পাৰি আছে? হয় শুনিব পাৰি আছে। আচ্ছা তো ইটোলা হাতসা ওপৰে অলপ জানকাৰী দি দিবি। এটা লমিকা এতিয়া মহান এতিয়া শুনি আছতে মহান মানে আমি কান ডিসি লতে ইন্টারভিউ লোৱা দামতে মহান সুধিছে আলিচেন্তে জঙ্গল জুলি আছে কোনা সুধিছে। এটো আমি কান রাশ কৰি না আহি কিনা এতিয়া চাই আছে জঙ্গলটো অলমোস্ট হাফ টু জুলা খতম আছে আৰু জঙ্গল জুলা তো তাতে নিচে যাইছে বুলি এতে সাব সেন্টার hospital big ta ase ede ta police sub center na hospital ta ase oitu alichen to aro niche de ede quarter bi ase ede office khan bi ase ta khan la na ede power kiba khan bi ase to it's been very risky and the fire is not dozing off fire brigade khan bi agina ase ede holibe to tade uchibule rasta nai rasta na pai na boy ase ta আচ্ছা নাৰো তো ইটোলা ওচৰে ইটো জুই ওলালা ওচৰে কি জাগা খান নিয়াৰেষ্ট লোকেলিটি খান তো কি আছে itu alichin to sab itu police head tahala NLTV la headquarters ase tu na itu tade ide sub center ekta ase ide police sub center I mean sub center mane hospital
একটা হসপিটাল টা আছে এতে ইউনিভার্সিটি লা নিচে দে অফিস খান আছে রেসিডেন্সিয়াল আছে পুলিশ লাগা কোয়ার্টার খান আছে সব আছে এতে তো ফায়ার do ini tai do ini যা আছে না তো ফায়ার do দস অফ করলে না পারা হইছে ফায়ার পিকেট খামি উঠিব না পারে বিকজ রাস্তা তো বেশি ছোট আছে তো এনেকা হই না জঙ্গল তো ঝুলি আছে এটা আচ্ছা নৰদো ইটো জুই ওলালা কাৰণ দো কি আছে ইটো জানিব পাৰিছ না পাৰা নাই আৰু জুই দো কিতিয়া ওলাইছে 이도 주의도 올라도 3대 올라 이거 주택다바 올라시우시 주의도 나 주택다바 당로 후시우시 만노바 과했었잖아 우리 얘디 아이비티스 간디 콘빈나이 얘디 어서리 콘빈나이 얘네가 거기 나서 우리 주의도 줄리아스 때 তো ইটো জুইকে মিটাবলে একো কোশিশ কৰি আছে না নাই ফায়াৰ ব্ৰিগেড খান আহানুলৈ মানুহ খান পৰা মানুখানটো থামাতাম ঘুরে আছে যে পুলিশ লোকালিটি আছে তো সব পুলিশ খানি আছে দিনা এনপি খান তো ইদি থাকা সব লোকালিটি খান সব দোস অফ কোবলি ট্রাই করে আছে বাট ইটস ভেরি বিগ দে আর নট এবল টু ডু ইট এন্ড ইটস ইটো দ্য টপ আছে মাউন্টেন টপ আছে তো ইটো জুই দো খালি জঙ্গল দেহি জুলি আছে না না আলাক রেসিডেন্সিয়াল মানুহ বহা জায়গা খান দেবি স্প্রেড হৈ যাছে কিনেকা আছে আস্তি পাস স্প্রেড করে নিছিনা দেখি আছে এতিয়া মহান আচ্ছা নৰদো আপনি আন জাগারে যায় না আৰু আমি আনকে জানকাৰী দি থাকিবি তো ভিউয়ার্স আমি আন এটা শুনি লোৱা নিচিনা আলিচন্দে জুই ডাঙৰ ওলাই কিনা আছে আৰু আমি আন এটা স্ক্ৰিন দে দেখি থকা নিচিনা জুই দো ডাঙৰ হৈ কিনা যাই আছে তাতে ওচৰতে থকা পুলিচ খান জাগাতে থকা খান পৰা ইটো জুইকে মিটাবলে কোশিশ কৰি আছে কৈছে আৰু জুই দো ডাঙৰ হৈ কিনা যাই আছে কি কাৰণ নিমিতে কি কাৰণে হৈছে ইটো তো ভাল বা কোন ভাবি কৰো এটা তা খবৰ তো আহা নাই হলিবি কোনবা মানুহৰ কোৱা হিচাপ তো জুই ছুটু একটা ওলাইছে আৰু তাতে পৰা ডাঙৰ হৈ কিনা যাই আছে কৈ কিনা ইটো খবৰ এটা পাই আছে আৰু কোৱা নিচিনা ইটো জুই দো আলিচন দে ইটো হাতসা হোৱালা আছে Bandari de Pol related Jamela Olaishe Kuigina Kobordo Paishe. Aru Kobor Hisap, a Duta Party Majot Jamela Olaigina Bunduk Maramari Huishe. NPF supporters para Jamela Kurishe Kuigina Alak Party para Ilzam Lagaishe. Kintu NPF candidate Achumbe Moki Konpra itu Ilzam Khanke Saf para Mana Kurishe. আৰু খবৰ জামালাৰে NPF লাগা 4 জন মানুহ জখম হৈছে ইৰ লগত জয়েন্ট চিফ ইলেক্ট্ৰল অফিচাৰ আৱাল লৰেন পৰা ভণ্ডাৰী ফায়াৰিং ইনসিডেন্ট ওপৰ ক্লেৰিফিকেশন তো জনাই দিছে জুইটো 47 আকুক ওল্ড 1 পুলিং ষ্টেচন আৰু 76 আকুক 4 পুলিং ষ্টেচন GHS তে থাকা আকুকতে ওলাইছে জুইটো আজি ফুজুৰ Pol Nahuagode Ulaishe. Security personnels polling duty de deploy Thaka Khan para preventive measures nimite kam kurishe. Sector magistrate laga order ke manigena miscreants Khan ke khetai dishe hoilibi jongol de polai jaise kushe. Irlogot NPP candidate engineer Tsungro Kithan ke agwa kurishe kwa khobordo misa se kushe. আৰু ক্যান্ডিডেট তো ইটা ঠিক তাক আৰু একো জখম নহৈ কিনা আছে কৈছে Short now. Right now,
40 Bhandari Assembly Constituency de ekta dangor accident hoise. Truck ekta security personals khan ke bukhi thaka do accident hoi jese. Aro khobor hisab te tade idu accident de ekjon manu morise aro bishi manu injured jokhom paise koigena itu khobor paise. Aro itia idu jokhom pa manu khan ke hospital de ilaj nimite loi jaise. London de voting kura homoy jhamala olaise stone pelting ekjun ke pathor mara laga khobor olai gena kunuba miscreants para voters khan opor de pathor mara idu khobor do olaise. Tizid Assembly Constituency de bhi Manadin Gondogol olaise. Gondogol do polling station number 20 de olaise. BJP para voters khan ke manipulate kuribole koshish kurise koigena Congress candidate Thomas Konyak para ilzam lagaise. BJP laga inega kam opor Konyak para afsos janaise. Dimapur 3 Assembly Constituency de bhi jhamala olaise. Khushaibi laga polling station de proxy voting kura khobor paise. Khobor hisab ekjon manu para sob ghor manu karne vote kurise kuse. Aro idula pore independent candidate ekta gussa uthigena area laga gaum bura khan ke charge kurise kuse. Chief Minister Nip Riopara bhi Northern Angami 2 de tayalaga vote to thalishe. Riopara NDPP BJP jitibole opor umid janaise. Rio koise judi tai jidishe koile naga political jhamala do khotom hoigena. Solution do joldi ahibo. Irobar bhi judi NDPP BJP jidishe koile do Riopara head kurigena sarkar banabo. Our host of High Command leaders, including Union Home Minister Amit Shah ji, and finally the Honorable Prime Minister, addressed the rally in the Agri Expo, Dimapur, Chambugadima. And so we are hoping that NDP and BJP will come back with a massive majority and we will run the affairs of the state once again. आज लोग घर से बाहर निकल रहे हैं वोट डालने के लिए, लोगों से क्या अपील करेंगे आप? वोटिंग परसेंटेज किस तरीके का हो और लोग ज्यादा से ज्यादा पहुंचे पोलिंग स्टेशन वोट डालने के लिए? Yes, I appeal to the voters, to all of them to come out and vote and give a very high percentage, particularly the first time who are voting should come out, because this is the beauty of democracy, exercising your franchise for your wish
and choice of a leadership. पुराना रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे आप? पुराना रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे? अपनी जीत का सीटों का आंकड़ा अपना तोड़ पाएंगे आप? पुराना रिकॉर्ड? There is my belief that we will won by a record margin, including myself. If your party forms the government, you will become. तो viewers আৰু একবাৰ কোহিমা লগা মাও মাৰ্কেটে কি কিনিকা কি হাতসা হৈছে ইতলা ওপৰে জানকাৰী লব নিমিতে আমি আল্লাহ ৰিপৰ্টাৰ লগতে যাব হেল্ল' শশী শুনিব পাৰি আছে হেল্ল' শশী Hello, Soshi, শুনিব পাৰি আছে না নাই? Hello, Soshi, শুনিব পাৰি আছে? Hello, Soshi. Hello, Soshi, শুনিব পাৰি আছে আপনি? তো ইদুলা ওপৰে কোহিমা মাও মাৰ্কেটে জুই জ্বলালা পৰে আমি আনকে আৰু জানকাৰী দি দিবি The fire it started at 5 p.m. today, and it's morning 30 minutes, and like floor door, building door, few floors is it now first floor everything small condenser. It's more than 100 shops. Hello. Hello, Soshi. Hello. Let's go live because like the German here. Hello? Okay. তো এটা আৰু একবাৰ কোহিমাৰে কানেক্ট কৰি চাব তো ভিউয়ার্স আমি আনিটা ইৰে স্ক্ৰিনে দেখি থকা নিচিনা কোহিমা লগা মাও মাৰ্কেটে জুই ডাঙৰ ওলাইছে কৈ কিনা খবৰটো পাইছে আৰু ইটো জুইটো কিনেকা কি হৈ কিনা কি কাৰণ নিমিতে থাকিছে ইটোতো ইটা তাকতো এসাৰ্টেন কৰিব পৰা নাই নহলিবি কিমান জন কিনেকা জখম হৈছে মানুহ মৰালা ক্যাজুয়ালিটিজ কি আছে ইটোতো ইটা তাকতো আহা নাই আৰু কিন্তু ইৰে দেখিব পাৰি থাকাটো জুইটো ডাঙৰ আছে জুই কোহিমা লগা মাও মাৰ্কেটে জুই ওলাইছে কৈ কিনা ইটা আমি আল্লাহ হাতে খবৰ আহি আছে ইৰে স্ক্ৰিন দেবে আপনি দেখিব পাৰি আছে এটা আমি আলোতে জয়েন কৰিছে তাহানকে আৰু একবাৰ জনাই দিব মন থাকাৰো কোহিমা লগা মাও মাৰ্কেটে জুই ডাঙৰ ওলাই কিনা আছে আৰু ইটোলা ওপৰতে কিনিকা কি কাৰণ নিমিতে জুই ওলাইছে নহৈলিবি কি নুকসান হৈছে মানুহ জখম হৈছে না হোৱা নাই ইটো হানলা ওপৰতে আৰু জানকাৰী ৰখি আছে হলিবি আমি আনিটা স্ক্ৰিন দে দেখি থকা নিচিনা জুইটো ডাঙৰ জ্বলি আছে জুইটো মাও মাৰ্কেট কোহিমা লগা মাও মাৰ্কেটে ওলাইছে কৈ কিনা ইটো খবৰ আমি আলা হাতে আহি আছে
bucket uthage na Oh no. Alichan. Na juido dangor hoigina jaise yede amian dikhi ase itu to kod ase kole do Kohima laga Mau market te jui itu olai na ase to itula opor de aru khobor rukhi ase kinika ki karan nimite jui to olaise nohoilebi ido hatsa de itu jui de kunoba ki jo manu jokom hua nolebi property kan nuksan hua kiman ghor jolise nolebi dukan kan kiman ki nuksan hoise itu do idula opor de aru khobor rukhi ase hoilebi amian ita screen de dikhi pai taka nishna jui do bishi dangor hoigina amian dikhibo pari ase itu to chudu mutu jui no hoy ekta massive fire amian itu dikhibo pari ase aro ekbar amian ge janai dibo itu ita amian screen de itu dikhi thaka do Kohima laga Mau market ase aru yere jui dangor ulai gina ira amian bi dikhibo pari ase jui do bishi dangor hoina jai ase kintu ki karan nimite jui ulaise ki karane ulaise nolibi kita ki hoise itu do ita tak janibo para nai to viewers ita amian ire dikhi pai thaka nishina jui dangor ekta Kohima laga Mau market te jui do ulai na ase kintu ki karan nimite ase jui do ki karne ulaise nolebi kiman jon jokom hoise ki nuksan hoise casualties property loss hua itu kan naga ita tak itu ascertain kurbo para nai holebi amian ire screen de dikhi thaka nishina jui do bishi dangor juli ase itu do chutu mutu jui no hoy aro dikhi pa nishina itu ekta massive fire ase koigina bi itu amian la viewers sob ke janai di ase to viewers amian itu ida dikhi dagan nishina itu Kohima laga Mau market te jui ulala pore aro kinika ki hoina jui ulaise itula pore aro khobor loi ase holebi ida dikhi dagan nishina screen de ita amian dikhi pai nishina jui do bishi dangor hoina jai ase aro itu kole ase kole do Kohima laga Mau market Kohima Mau market te itu jui dangor ulai gina ase aro kwa nishina kinika ki hoina jui ulaise nolebi kita kiman baji de nolebi kun jokom hoise property kiman nuksan hoise itohan icha tak to khobor pa nai kintu amian ita itu khobor lobole koshish kori ase hoilebi
এটা আমি আন দেখি থাকা নিচিনা স্ক্রিন দে জুই তো বেশি ডাঙৰ হৈ না যাই আছে এটো তো ছোট মুটো জুই নহয় আপনি আন সব দেখি থাকা নিচিনা বেশি ডাঙৰ জুই একটা হৈ না যাই আছে কই না আমি আন এটো দেখি পাই আছে তো ভিউয়ার্স আমি আনিটা দেখি পাই থাকা নিচিনা কহিমা লাগা মাও মার্কেটে জুই ডাঙৰ ওলাই থাকা আপনি আনিটা দেখিবলৈ পাৰি আছে কিন্তু কি কাৰণ নিমিতে জুই ওলাইছে এটো তো এটা না ক'ব পৰা নাই আৰু এটো লগতে কি ক্যাজুয়ালিটিজ আছে কিমান জন জখম হৈছে নলিবি কি নুকসান আছে মানুহ মৰা মানুহ জখম হোৱা এটো হানলা ৰিপৰ্ট তো এটা তাক আমি আলা হাতে আহা নাই হলিবে আমি আনিটা দেখিব পাৰি থাকা নিচিনা জুই তো বেছি ডাঙৰ আছে বেছি ডাঙৰ জুই কহিমা লাগা মাও মার্কেটে এটা জুলি আছে কই কিনা এটো আপনি আনিকে জানাই দি আছে তো ভিউয়ার্স আৰু একবাৰ জনাই দিব এদে কহিমা লাগা মাও মার্কেটে জুই ডাঙৰ ওলাই কিনা আছে আমি আন এটা স্ক্রিন দে দেখিব পাৰি আছে এটো জুই তো বেছি ডাঙৰ আছে আৰু কোৱা নিচিনা ইটোলা ওপৰতে কিনিগা কি হৈছে এটো আমি আন খবৰ লবলে কোশিশ কৰি আছে হলিবি ইটা তাক তো আমি আন দেখি পাই থাকা দো জুই বেছি ডাঙৰ হৈ কিনা যাই আছে তো ভিউয়ার্স আমি আন এটা ইটোলা ওপৰতে আৰু খবৰ লব নিমিতে আমি আনলা ৰিপৰ্টাৰ সোশিলতে যাব হেল্ল সোশি Yes. তো আপনি শুনিব পাৰি থাকিছে কলে তো এটা আপনি Hello. জাগাতে আছে তো আনে কিনিগা কি হৈছে আমি অলপ আপডেট দিবি Okay, mon idia BOCD ase ido idia jula lado ido Mau market koi. To ido lado it's three storage in our in every floor it have like more than 100 shops. To ido lado separation ido storage kan ido an dukan kan do it includes hotel aro poultry la ase even the second-hand shop, clothing shops, and all the storage can idon ase. To ina ho do udu aji we don't know the we can't give the exact cost of the idu jujulado idiati go na pare we should gilibi idu start ho do 5 baji 5 p.m. by start hoy na idia tak more than one hour ho ase in our green fire brigade be already dahan bangsta batai che hoilibi it's still idu idia tak be idu kodum gridi wala na pare na ase and they are still working acha do ita jaga de fire brigades kan kiman ahigina ase idia tak to bangsa aina ase and aru jaina ase do 6 hoise idia
আচ্ছা আৰু ইনে ক্যাজুয়ালিটিজ মানুহ জখম হোৱা নহলে বি ইৰান মানুহ মৰা এইটো হালা খবৰ আছে না নাই Luckily, aji lado ina iku nai. Kili ugili do dukan bon hina dagishe, and like it's a suspect of this short circuit. আচ্ছা তো ইটো তো খালি দোকান খান একলা আছে না না মানুহ লা ঘৰ খান বি আছে ইদে জুলি যাদ Itia manu la khor la do nai hoisho golibi odu building do pura khodom hoi jaise inaugurate na itia site do private residential kan bi choase. And the other shops. আচ্ছা তো ইটো জুই তো কি পসিবল কাৰণ আছে ইটো জুই ওলালা ইকো খবৰ আছে না নাই তোলা পৰে It's a mall market. হেল্ল' শশী Yes. তো এটা ইটো জুই ওলাই থাকা দ কিমান দোকান নিচিনা জ্বলিছে It will be more than 500. More than 500 inaugurate na Alakan building kan bi choase idia do. I get it because it have already started from 5 p.m. inaugurate na idia 6 baro ina 6:30 bi baro ije do more than nearly 2 hours was idia. আচ্ছা তো আপনি খুশি কি ফায়ার ব্রিগেডস পাঁচটা নিচিনা আহিনা আছে এটা জায়গাতে তো এনা হইনা বি তো জুই তো মিটিব বুজাব পাৰা নাই Yes. Idia baranai. Idia already 6 hoise. Idia do aro ahi ase fire brigade kan do idia takbe. আচ্ছা তো ইটো জুই তো আৰু আলাক জায়গাতে ইনিয়া ওচৰতে থাকা খান কে স্প্রেড কৰি কিনা যাস না কিনিকা আছে Alak building kan bi choase idia. Aro private residential kan bi ido yadi side phale do ido ando private residential hoise. To half to already trade ise. Inaugurate na ido bi private residential ise this building. To ido latik next to it idia juli jase. তো শশী আপনি একবার আৰু আমি আলা ভিউয়ার্স খান কে ইটো ইটা জুই আপনি গ্রাউন্ড আছে তো ইটোলা ভিজুয়ালস খান অলপ আগে পিছে দেখাই দিবে Ini surrounding. আচ্ছা শশী আপনি লা ওচৰতে এটা কোনবা আই উইটনেস খান আছে না নাই কোন কিনিকা জুই ওলাইছে ইটোলা ওপৰে একো খবৰ দিছ না দিয়া নাই এটা তাক Uduladu itia da kumbabi gole na pare because everyone was busy in this voting ajido voting la tagise election la busy ina hoina sob manubi busy hoi jado udu ground floor by start hoise khobor huna do ina hoina it spread hoina uthi jaise to only after that manon jani jaise idu juli ase goina তো ইটা dak to I witness kan idu ando সময়তে মানুহ তাতে মজুদ থাকছ না থাকা নাই ইটো বিল্ডিং দে ইটো ফ্লোর দে Udu time dito ito building ite julado ito fire brigade authority ise and Bethel Hospital and Bethesda Hospital lama joti ise তো ভিউয়ার্স আমি আনিটা শুনি লোৱা নিচিনা আমি আনলা ৰিপৰ্টাৰ শশীতো তাই জাগাতে যাই না আছে ইটো জুই ওলালা কহিমা লগা মাও মার্কেটে যাই না আছে আৰু তাই এটা আমি আনকে জানকাৰী দিয়া নিচিনা বেছি দোকান কান জুলিছে কৈ আছে আৰু এটা ফায়াৰ ব্ৰিগেড পাঁচটা আহি কিনা জাগাতে জুইকে মিটাবলৈ কোশিশ কৰি আছে হইলেবি ইটা তাক জুইটো বুজাব পাৰা নাই কৈ কিনা ইটো খবৰ আই আছে আৰু ৰাস্তা দেবে আৰু আলাক ফায়াৰ ব্ৰিগেড খান বি আহি কিনা আছে কৈ আছে আৰু ইটো জুই দো গ্রাউন্ড ফ্লোর বরা বিল্ডিং একটা লাগা গ্রাউন্ড ফ্লোর বরা ওলাইছে হইলেবি সব মানুহ আজি ইলেকশন থাকা নিমিতে ভোটিং কৰি থাকা ইনা পলাবাজি কৰা তাড়াতাড়ি কৰি থাকা নাম দে কোনবি ইটো কিনেগা হৈছে ইটো তো ইটা তাক তো জানিব পাৰা নাই হইলেবি জুই দো
ground floor pra ulai gina enika spread hoi gina jai ase aro market dekla nohi gina manu khan laga residential ghor khan ke bi chui ase jui to spread kuri gina jai ase koi gina ido ami han ge itu jankari dishe aro কোয়ানিছনা এটা তাক কিমান জুন জখম হৈছে নলিবি কি ক্যাজুয়ালিটিস আছে কি নুকসান হৈছে তো হাndo এটা তাক কোৱা নাপাৰে জুই এটা তাক বি খতম হোৱা নাই কোয়ানিছনা ফায়ার ব্রিগেড পাঁচটা তো জায়গাতে আহি কিনা আছে হলিবি এটা তাক তো জুই কে মিটাব পাৰা নাই কৈ কিনা ইটো খবৰ দ আহি আছে Hello, Soshi. Yes, yes. আপনি লাহাতে আৰু কিবা কিবি ইদু হাতসা লপৰে ইদু জুই লপৰে কিবা কিবি জানকাৰী থাকিলে আৰু আমি আনকে জনাই দিবি এতিয়াতো ইটো ৰেসিডেন্সিয়াল প্ৰাইভেট ৰেসিডেন্সিয়াল দিবি এতিয়াতো পঞ্চি যাইছে এতিয়াতো ইদন এতিয়া আপনি দেখিও ইমান নবুংচিনা দেখিছে হইলি এতিয়াতো ইটো পুরা জুলি যাছে আচ্ছা ঠিক আছে তো সোশি আপনি আৰু খবৰ পাইছে গলে আমি আনকে ইটো জানকাৰী দি থাকিবি থ্যাংক ইউ तो व्यूअर्स अमियान इटा नागालैंड আজি चुनाव हुआ पूरा प्रदेश से चुनाव हुआ ला ओपोर्डे इटा कोहिमा दे सीईओ चीफ इलेक्शन ऑफिसर शशांक शेखर पुरा ताई प्रेस कॉन्फ्रेंस एकता एड्रेस करबले আছে तो इरला ओपोर्डे एक बार চাই লব Good evening. In a democracy, the polling day has also been called the Festival of Democracy. So, for this day, all of us have been interacting with our journalist friends also over several weeks now, and you have been with us through this day also. I know one of the most important things in your mind, though it is available in the public domain, but I'll still share that with you. This is still a very tentative figure. The voter turnout 83.36%. But as you know, what happens is that this is based on the data given by all the returning officers, 59 of them. We have 60 constituencies, but one was uncontested. So 83.36% is still not the final figure. Some ROs, because of connectivity issues or some remote locations, if there are power issues, they will be further updating this. And the second aspect is also that, as you know, as per our election laws, 7 to 4 is the official time, but at 4 o'clock, if voters are there in the queue, they are given tokens and they are allowed to vote. So we had a rough estimate of how many polling booths such voting may continue beyond 4 p.m. So we have 171 polling stations where spread in all the districts where the number of voters is more than 1,000. So we were anticipating that there the voting will go on beyond 4 p.m. So as we compile the figures from these polling stations, as all the ROs are able to upload, this figure will certainly change. But this is just a tentative indicative figure, and this is available in the
voter turnout app also, which many of you may be already using. So based on this tentative figure, just if you are interested, Pugoboto has the highest percentage of voting, 92.11. Semenyu has 90.88 after that, and Mon has 90.67. I could share some basic data with all of you. Because one constituency was uncontested, we had polling stations 2291. Average number of electors per polling stations 566. We had 387 polling stations which were managed by women polling officials. PWD managed 3 polling stations. Model polling stations we had set up 42, and in 1647 polling booths live webcasting was done. We had 7940 service voters. This is some basic data, and more than 3,000 control units, ballot units, VVPATs each were used, including the reserve, which is a standard protocol. The preparations for this polling, as I mentioned, has been going on for several weeks, several months actually, whether it is the EVM commissioning, trainings at various levels, at the level of DEOs, polling parties, the entire machinery, the enforcement agencies which have been involved. So now, today that part comes to a close, though it will still continue into the night as the polling parties return and they submit all the polling material back to the district headquarters. And then second is the counting day. So as per standard procedure, tomorrow at 11 a.m. the scrutiny of all the various documents is also done at the district level. Overall law and order today was also all right. There were some incidents, but because of prompt action by our police and other security agencies and the district administration, the situation was brought under control. So that is the overall situation. Further details of some of those incidents, our police nodal officer is here. He will be giving. Yesterday there was also an unfortunate accident where one civilian lost his life and some were critically injured. We had to airlift them to Dimapur. But in a huge exercise, these kinds of logistics are there. These unfortunate things do happen. Today also one accident happened. We hope it doesn't happen in future. We try to take all precautions, but as I said, these things unfortunately happen. That is the broad picture. I again thank all our media friends and all the different stakeholders who have actively participated in this democratic exercise. And to keep the law and order situation normal, I had also gone along with the DGP and the Home Commissioner to 2 districts, Vokha and Mokchung, which had seen some incidents of people violence. This visit was not today. It was day before yesterday. We had gone to these districts and we had personally reviewed the situation also. So this is the broad picture. After this, maybe I'll request our police nodal to also give a brief overview of the situation as it has been today. Thank you, sir, and my very most esteemed media friends. Like sir has already mentioned, the overall law and order situation today was by and large peaceful, barring a few incidents of concern which were raised in Vokha. Then one incident was reported from Manyakshu and one incident from Atuiza constituency. So these were 3 major incidents, I would say, where because of the timely intervention of the law enforcement agencies, including the paramilitary forces, we were able to contain the situation. In Vokha constituency under 40 Bandari, in Akok village, in the vicinity of polling station 1 and 4, at around 6:30 a.m. there were some skirmishes that happened, which was followed by some gunshots. Accordingly, the polling party of MP police, which was stationed in the polling station vicinity, were guarding the polling station. They had to resort to firing. They fired 8 rounds in the air and brought the situation under control. When the mob ran off, because of the intervention of the sector magistrate and the commander,
Reportedly, 2 persons were injured. I think both of them are not too critically injured. As of now, it has been made to understand that they're in Bandari Hospital, but out of danger. So that was one incident that was reported early morning. Second incident happened in Manyakshu constituency under Mon, when some stone pelting incidents took place between the supporter of 2 candidates, and one security personnel of the ITPP, the Indo-Tibetan Border Police Force, and one Nagaland police personnel was injured. But then again, the injuries were not too major, and because of the response by the police, again the situation was normalized. Firing incident was reported at Outsakili village at a distance of about 200 meters from polling station 2 and 32 AC, polling station 2 under 32 AC Atoizu constituency. There were 3 firing incidents, one at 10:30, one at 11:30 and the other at 1300. However, reinforcement of the Provincial Armed Constabulary of the UP Police and one section of E9 of Nagaland IRB and special team of DEF responded to the situation. This was basically a diversionary tactic. It was not targeted at any particular person in question. Basically, I think the miscreants were trying to take a diversionary tactic and carry out some firing. And these were all mostly blank firing, and no casualties or loss of life or property was reported. In an unfortunate incident, as our sir has already mentioned, an accident took place today again, while the team of the polling personnel and security personnel were returning back from Enrio Longchem, that is under Nagaland subdivision. The vehicle which they were moving met with an accident, and one of the constables of the MP police unfortunately lost his life. His mortal remains has been brought to Woka for necessary PM examination and will be accordingly taken to his state. The rest of the persons, reportedly 3 injured, out of which one is seriously injured. They have been examined as of now in Woka, and depending on the gravity of the injury, necessary evacuation process will be started early morning tomorrow. Today, a total of 1,99,350 rupees was seized by the, by the SSTs and FSTs. The total seizure made by police during the MCC period was stands at rupees 35 crores 79 lakhs 49,059. So this is almost tenfold increase than the previous seizures which were made. In the last 24 hours, nearly 80 persons were bound on, mostly in Dimapur and some in Mokokchung. Those binding down actions were taken by the respective district police, because of which I think we were able to conduct the elections very peacefully and successfully. I would like to place on record the leadership provided by our DGP sir and all the senior officers in PHQ. And it has been a very well coordinated effort, though we had faced a lot of challenges in terms of skirmishes from different parts of the district. With the additional manpower of the CRPF which we had received from the ECI and the MHA, we were able to contain the situation, and barring a few incidents, I think today more so, we have been able to complete the the huge task of carrying out the polling exercise in the best possible manner. So this is from my side. Thank you. If there's any clarification or any questions, our CEO would take the questions now. I would request anyone to identify yourself first, your organization, and then place your question on the record. I'm Narayan Bahadur with the PTI. And I want to know if there are any repolling requests or applications from any political parties or candidates.
Repoll decision, as you know from past experience, would already be aware, is finally taken at the level of the Election Commission, and the process is that the Commission takes into account various inputs from the returning officers, from the observers, and even from CEO, and then a final decision is taken. So since all these polling parties are coming back and the presiding officer's diary is also gone through, and after that only a final decision is taken. So either late in the night today or even at the time of scrutiny tomorrow, which I mentioned will be done for all the constituencies. So after that only we'll get to know a clear position about repoll, if at all there will be any repoll. Otherwise, there is no request from the political parties. Political parties, we have, in fact, we keep receiving complaints during the day, today also, yesterday also, and we have referred those complaints back to the districts, and we need inputs from, as I said, the returning officer and the DEO before any final decision is taken. I'm Sarah Konyak from Notice Live TV, sir. I think this report has already been posted in the media cell CEO group regarding Gaspani 3, where there's a report of the returning officer, presiding officer, drunk and ran away. So is this confirmed? If it is confirmed, then what action will your office take regarding this? I had seen in the media WhatsApp group, but normally any such report, this was posted by one of our journalist colleagues only. So the standard procedure in such is whether any such input comes from our journalists or from the political parties or through our administrative machinery. The standard protocol is we refer it to the district concerned to send us a report on that. So unless we get a formal official confirmation of this, I will not be able to comment. So I won't say whether it is right or wrong. Only once the confirmation comes from our district administrative machinery, then only I would like to comment on it. Certainly, if something like that has happened, any kind of indiscipline in the election process on the side of the official machinery is never accepted, neither at the state level nor in the level of the commission. So action is always taken for any kind of indiscipline. But in this particular case, as I said, I don't want to comment without obtaining that official verification. This firing, which our police officer has been just updating us, which group and who are they that using this firing during this poll process today? We do not rule out UG elements, but at this point of time, the matter is under investigation. So, since on a day like today, the first priority of the police is to disperse or to ensure that the polling processes are not disturbed. So once we were able to retaliate, after that the elements which are fired, they ran away from the spot. So this will be a matter of investigation in due course of time. Another thing is we already knew that these places are critical. That is, our CEO also visited Waka and Makoksungi the same day. So we know early part of this today that some incidents took place in that particular place in Bandari area. So do you know that there will be some retaliation or something incident is likely to take place? There are three processes to a poll. We have the pre-poll, which also had incidents of violence. We have the poll day, which is today. So the poll day has passed off peacefully. Post-poll electoral violences are also prevalent in any state, anywhere in the country. So we do not rule out post-poll violences, but we are also equally prepared in order to tackle these issues. And then we have got additional companies of CRPF. Some of them will be retained through the director of the ECI. So post-poll violence, we do not rule out, but we are equally prepared to, tackle it as and when it emerges. Thank you. So this taking into this taking. Yeah, through IPR we can share it. So yes, through IPR. So ultimately, this today's
polling is not very peaceful. Can we take it? Yeah. See, it all depends on what you mean by peaceful or not peaceful, and after that. So now, our understanding is overall it was peaceful, but we are not saying nothing happened also. So you are all experienced in your own field. You have been covering elections. You have been covering law and order. So then you decide. We are just telling the facts as they happened. The two persons who were injured, was it when the police retaliated, or they were injured prior during the As per our preliminary findings, I think they must have injured when they were actually, trying to escape. And then some skirmishes also happened between these two supporters of these two groups. So it is not a bullet injury. So that much is clear. Regarding the storm, I would request you to please identify yourself, your organization. Yeah. This is Revala representing SMU. Yeah. Regarding the storm pelting incident, you said there were two parties involved. Can you mention those two parties? One was from the NPF, and I think the other was, I'll have to check back the data, but I would not like to take the name of the candidate, but just give me a couple of minutes. I'll just verify. One question. So, we are talking about the clean. We are talking about the clean efficient campaign, and so is it low? Is it low incident related to clean edition campaign movement taken by Nagaland Baptist Church Council? No, I didn't get the question exactly. Clean election movement, then? Yeah, clean election movement, all I feel is that the movement taken by the Nagaland Baptist Church Council. So, is it that is related to less violence this time? Yes, your point. See, different sections of society have been trying for several years now to see that the election is held in a free and fair and peaceful manner, including the clean election movement by the church, all of us, administrative machinery, the election commission. As we have interacted over the past several days, different initiatives we have talked about, including the villages which came forward themselves, starting in Heka village under Newland district, where they said we'll ensure free and fair election in our respective jurisdictions. In Kohima also, Tizama village, Kebawasa village, even Kohima village came forward. Wokha, many villages came forward. Many tribal hohos came forward and passed resolutions. Student unions passed resolution. So, though process is 100% perfect, we all know that in the practical sense. But when all stakeholders come together and try their best, through our collective efforts, things go on improving election after election, year after year. So it's our collective will, and journalists are also, I have said in the past, we appreciate and we place on record the very important role all of you have played in the election process, in every, at my own personal experience also, all the government initiatives which have been taken at various levels. So if the election we feel has been peaceful, it has been our collective effort. If it has not been 100% free and fair, if that is our general perception, then also we are all collectively responsible for both the success and failure of all our efforts. So there, it is a subjective thing to say which aspect has been more important in ensuring a peaceful, whether it's the general social consciousness, the young voters who have created that desire in society, or is it the, as I said, village councils, their initiatives, or the tribal ho-hos which have come forward. But it's a collective effort, and all these efforts add up to improving the system.
And here again, before we close, I want to thank our journalist. Just take the last question. Please. I'm Emilo from Nagaland Post. Sir, how many incidences reported relating to election till today? First question. Second question, any arrest made regarding today's incident? I think our police handle can take. I don't have the exact figures now, but the total number of cases which has been registered, if I recollect, I think please you can substantiate a little later the exact data, but it has been more than 120 cases. But when you say election related, NLTP is also part of the election related cases. So the maximum cases have been NLTP, the Prohibition Act. The total seizures made was in terms of the seizure of liquor. Then secondly, of course, the narcotics, the NDPS Act. So maximum cases have come in these two, under these two sections of law, because the violations were also maximum here, and the kind of expenditure monitoring mechanism which is put in place by the ECI is very, robust and substantial. So we have been able to make a lot of seizures through these FSTs and SSTs, the figures of which have been shared with all of you. As far as some of the election-related violences are concerned, I think the cases, total number of cases is round about 15. Round about 15, and this includes the unfortunate murder case in Chungtia. The arrest of the main accused has been made today. So the details are, regarding the Chungtia, the details are awaited. Other cases are under investigation. A lot of arrests has also been made. In fact, last night itself, in an incident, 25 persons were arrested and 2 AKs were also recovered from Mokokchung district. So we have been all out, and I think in a large manner we have been able to take necessary actions as and when it was warranted. Thank you. So, as you hear all India Radio, what is the security measures taken for securing the strong room? Strong room, I'll just tell the broad plan. After that, I can be supplemented by the police nodal. There is a 3-tier security for the EVM strong rooms as well as the counting centers. So in inner circle, the closest circle is guarded by CAPF, Central Armed Police Forces. Then other 2 cordons are by the police, either the armed police or the state police, DEF, District Executive Force. In addition to that, the entire strong room is continuously 24/7 under CCTV coverage, so every activity is monitored. And then that CCTV feed is even allowed to be seen outside the immediate context of the strong room by even the political parties are allowed to watch, so that they are convinced that there is no attempt at breach of protocol as far as the security of the strong rooms is concerned. So this is the very broad structure, but there are many protocols in place. Even when the EVM strong room is opened, this is videographed. Political party representatives are also invited at every stage. So many protocols are in place to ensure the security and safety of the EVMs. So just a request, can we get pictures of the arrest that was made today regarding the Chundia case? You can kindly talk with SP Mokokchung. I would request you to get in touch with SP Mokokchung for further details, if that is okay. We will appreciate if you can kindly partner with us, because we try to get through IPR. In any case, you are all in touch with us, so we'll try to get you photographs of that. Ladies and gentlemen, thank you. With that, we close this briefing. We would like to thank the speakers for briefing us on various aspects of the electoral process today. Before you leave the venue, the CEO's office would like to request all of you to stay back for dinner, which is prepared at the premises. So all of you are kindly requested to partake in the dinner. Thank you. Thank you very much.
To viewers amian ita ide hunilwan nishina Nagaland laga CEO Taibra ekta Kohima de aji press conference ekta address kurigena aji Nagaland chunafte jala oporde tai jankari khan dishe kininga ki hoise konto constituency de kiman voter percentage thakise nolibi violence ki hoise itula oporde olop Janta Khan ke media la osode tai press conference ekta Kohima de luigina iru jankari khan di dishe BJP candidate Tovi Hoto IME Parabhi Dimapur 1 Assembly constituency para tai laga vote to dhalishe Tovi Hoto para BJP NDPP jitibole opor confidence to janaishe Dimapur Assembly constituency opor tai para bharosa thaka bi janaishe Tovi Hoto koise ki iman bishi manu para vote dhalibole aha opor mon khushi ase koigena janaishe I'm confident with my people. They have come out in a huge number trying to exercise their vote. And I'm so happy to see all these people coming out in this large number. I'm not going against the Congress president, but Congress president is going against me because this is my constituency and people are happy with the leadership and I'm happy with my people. So it is the other way around. Well, this is democracy. Anybody can contest. Those having commitment and aspiration can contest. So there's absolutely nothing wrong. So. Tovi Hoto Nishina Ajeto Jumomi bi tai Dimapur 3 Assembly constituency bra tai laga vote to aji thalishe. Aro tai itu homoy NLTV logot khota patishe tai chunavte vote dhala pichide aro jimomi koise ki jitibole tai ekdam confident ase koigena tai laga itu janaise aro jimomi koise tai ke NDPP bra ticket dia nai Casting kurigena khotam hoise beshi khushi pai jaise 4 months to beraise release ho jabo aji pura तो आपनी जो अपने ऊपर और अपना सपोर्टर्स खान ऊपर की कॉन्फिडेंस तो किमान तक আছে তাক আমি ইমান আমিকে কনফিডেন্ট પર લઈને আছে বেশি খুশি পাইছে and I'm very much thankful to my voters that they have confidence on me. To viewers amian ita assembly wise voters turnout 5 baji tak te kiman ki thakise itu ekbar asailabo Aboy de 92%, Agnato de 85.20%. Along Taki de 91.94, Angit Yongpang de 77.03%. Aung London de 82.24%, Arka Kong de 93%. Atoizu de 93.86%, Arabandari de 83%. Chozubare 81%, Chizami de 84%. Dimapur 1 de 78.12%, Dimapur 2 de 75.87%. Dimapur 3 de Ishigole 81.20%, Gaspani 1 de 75.04%. Gaspani 2 de 78.56%, Impur de 91.06%. Japet Kong de 87.42%, Kohima Town de 68% voter turnout. Koridang de 85%, Longkim Chari de 90.41% ase voter turnout. Longland de 73.67%, Aromeluri de 90.13%. Moka de 93%, Mokokchung Town de 78.17%. Montown de 89.27%, Aramongoya de 79.17% ase. Noklak de 88.48%, Noxon de 78.03%.
Northern Angami 1 day 75.80%, Northern Angami 2 day 78.77% ase. Pirin day 79.03%, Futsaro day 83, Peik day 79%. Ida Pomching day 90.91%, Pogopoto day 92.11%. Pumroki Free day 84.82%, Sunny's day 87.88%. Sataka day 84.86%, Seojung City Mi day 87.49%. Shamator Chasuri day 82%, Southern Angami 1 day 86% voter turnout ase. Southern Angami 2 day 87%, Suruhoto day 83%. Tamlu day 81%, Tapi 82.06%, Tehok day 88.75%. Tening day 72.09%, Tonokyu day 89.81% ase. Tizit day 90.14%, Tobu day 92.12%. Tuengsang Sadar 1 day 81%, Tuengsang Sadar 2 day 81.20%. Tuli day 93.50, Tui day 92.23, or Wakching day 96.69%. Western Angami the 74, Waka day 88.75%, or Zunaboto day 84%. So viewers, ito dagije 5 baje tak laga assembly-wise voters turnout. BJP candidate Ranpanthang Izungbi tai laga vote Waka Assembly constituency bra thalishe. Izungbra NLTV logot khota korise aru itu homoy Izungbra tai jitibo itu election jitibo koigena tai laga confidence to janaise. Aru itu logot tai bra Izungbra janta khan ke bhal bra shanti bra vote dibi koigena itu message ekta dishe. London Assembly constituency bra NDPP candidate Sharingan Longcomer bra tai laga vote thalishe. Iru logot London bra puila bar vote kura voter bhi witness korise. Constituency do nutun leader karone tayar ase. There is no confusion at all. Everything is okay. We have enough security personnel. We have panchayat also, ward authorities also, along with election observers. So, there is no confusion at all. It's going on peacefully till now, and so it will be going on like this till the 4 p.m. in the evening. NLTV Brahmanadin Mokokchung Deputy Commissioner Shashank Pratap Singh Logot khota korise. DC para polling opor khobor janaise. DC para koise ki Mokokchung district bhitor thaka constituency sopte inspect korise. Mokokchung de 235 polling stations te janta khan para nijor laga vote thalishe. Mokpol to Mokokchung te 6 निचना स्टार्ट होइसे तो विदिन एन आवर कुनबा जगह ते तो वीवीपैट भी बिया था किसे बीयूसी में रिप्लेस करिसे बट लेटेस्ट बाय 7:30 मॉक पोल सब होइसे और 7:30 पर आमी खान तो इन ऑल 235 पोलिंग स्टेशंस ते तो वोटिंग भी स्टार्ट होइसे एक्सेप्ट फ्यू ताते किबा रिप्लेसमेंट था किसे रिप्लेस करा पीछे ते ये तो मैक्सिमम टिल 9 AM all 235 polling station te to voting start hoise. So once all 235 polling te start hoise, itu piche te amikhan birai ke nahi sahi ase. Tumo yeti ya town laga sab polling station sahi she. To Chimpang bhi jaise, Mokokchung basti bhi jaise, Ungma jaike na itia to long Balichan bhi jaise. Tumo to sab polling station birai ke na ase. Ketia ba kita bhi ekab complaint to nahi. To sab peacefully jai ase. Olop solop to kiba complaint ase. बट ये तो इमान तो जेन्युइन भी नहीं वेरीफाइड भी नहीं लास्ट मिनट ते मनु खान भी बेसी भी कंप्लेन तो मिसा मिसी भी कोई तो हल भी आमी खान तो
पोलिंग स्टेशन जाई कि ना पॉलिटिकल कैंडिडेट लगा एजेंट्स पॉलिटिकल पार्टी लगा मानु और प्रिसाइडिंग ऑफिसर सिक्योरिटी पर सबके कथा करी আছে হলবি একো কমপ্লেইন নাই সব ভালো আছে বেশি ভালো ভোটিং যাইছে দিয়ে তো রিপ্লেস হইছে তো বিকজ অল সেক্টর ম্যাজিস্ট্রেট না তাই এখন তো রিজার্ভ মেশিন লগিনা বেরাই তো কেতিয়াবা কমপ্লেইন আহিব ফ্রম প্রিসাইডিং অফিসার উইল কমপ্লেইন রেজ টু দ্য সেক্টর ম্যাজিস্ট্রেট और मजिस्ट्रेट खान तो फट पर जाके चेंज करे तो अमी खान मगोक चुनते तो आई थिंक मोर देन 7-8 BU-CU वीपर तो रिप्लेस करिसे हल भी इतु पीछे थे एको कम्प्लेन नहीं रिप्लेस हुआ पीछे थे ते तो भल पर जाइए से वोटिंग तो याते कम्प्लेन तो থাকিছে उंगमा बस्तीते भी एक दुटा चेंज होइसे और तोली फाले भी चेंज होइसे और 29 ते भी चेंज होइसे हल भी सब चेंज करि किना तो लेटेस्ट बाय 9:30 सब तो भल पर स्टार्ट करिसे ये जाइए से নতুন লিডাৰ চুনিবলে মঙয়া এছেম্বলি কনষ্টিটুৱেন্সি পৰা মানদিন ভোট কৰিছে মঙয়া এছেম্বলি কনষ্টিটুৱেন্সি ভিতৰতে পেনলি 1 পোল ষ্টেচন দে ফাৰ্ষ্ট টাইম ভোটাৰ খান পৰা ভোট ঢালিছে মঙয়া কনষ্টিটুৱেন্সি দে ফুজোৰ 11 বাজি তাকতে 18.41% ভোটাৰ টাৰ্নআউট থাকিছে Matula. How old are you? 23. So, last time, this na voting their experiences, na this is your first time? First time, na? So, how does it feel? Has anybody stopped you from voting or one free vote, one person, one vote free as nanay? 1%, one vote, na? Okay. Meghalaya Chief Minister Conrad Sangma Silsila constituency para vote korise. Meghalaya de 3 baji takte voter turnout to 63.91% takise. Polling do pujur 7 baji para shuru korise 59 assembly constituency nimite. Polling do 3,419 polling stations te hoise. আৰু সব মিলাই কিনা 21,75,236 ভোটাৰ্ছ আছে আৰু ইটো মাজতে 10.99 লাখ মাইকী আৰু 10.68 লাখ মতা আছে ইটো চুনাৱতে সব মিলাই কিনা 369 কেণ্ডিডেটছ লৰাই কৰি আছে ইটো লগত সব মিলাই কিনা 36 মাইকী কেণ্ডিডেটছ আছে চুনাৱতে খৰা কৰি থকা তো ভিউয়ার্স ইজানে মিনে খবর মানে আছে আপনি গান সব সাইট থাকবি নাগাল্যান্ড টিভি